So, Namo Vitragaya, Jai Sachidanand. This is the Satsang of March 17th, 2013, Akram Vignan, Germany. And we're going to be continuing with the Dadavani of February 2013. So we'll be there in a few minutes. In the meantime, we'll just play a little music. Jetzt hier bei YouTube Mails. Ich muss mich jetzt auch mit dem Benutzernamen, du musst dich das allererste Mal registrieren. Merk dir das einfach. Viele registrieren sich und vergessen es dann. Ja, das ist eigentlich so ein Bild. Ey, ich habe halt alle meine Sachen. Die lögst du mir nicht ab. Das könnte sein. Aber das ist völlig, wenn sie jetzt nachkommt, guckt sie einfach, die wird da überhaupt nicht sauer. Die haben mehr Respekt von ihr. Also lass dir bloß nicht zu viel gefallen von ihr, ne? Was soll ich denn jetzt auch? Hier ist alles schon, ich brauchte das schon, alles schon gesucht und gefunden. Das da war ja auch? Ja. Ich nehme das jetzt. Naja, ist das genau dasselbe wie? Ja, ist ja. Also, aber du kannst aber sehr gerne dann mit dem Übersetzen, hier mit dem iPad halt übersetzen, Worte. Mit dem iPad? Warum mit dem iPad? Oder mit dem Computer, wie du möchtest, ne? Ah, genau. Ja, na klar. Ja. Und dann einfach runterschubsen? Nee, einfach und wirklich? Es könnte sein, dass die knutscht. Ich habe keine Verbindung zum Internet, das hatte ich ja noch nie. Wir sagten, er hat keine Verbindung zum Internet, alles gut. Geh nochmal raus. Du bist drin, ja? Ich bin drin. Geh nochmal raus und nochmal.
Okay, was haben Sie da? 9, gell? Ja. 9. Das ist schon okay. Ich mache hier noch, ich habe noch einen Ton noch mal ausgemacht, aber nur, dass es heißt, ne? Handy, aber jetzt okay, 089. Okay. Also noch Grace 121 50, nee 59, pardon, 00. 2149? Nee, 0. Also 089, ja. 121 40 5900. Und die Raumnummer ist 89, ja. (31, 33, 74, 74). Ja. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Okay, so Katja, should we start? Yeah, we can start, Sudha. Alright, so let's go ahead and start with the three mantra from you. Yeah, let's start with the tree mantra. And we will cut down your video, and also sound is heavy from you, just a little bit less. Okay, that's good. Katja ji? Okay, let's start with the tree mantra. Uh-huh. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vatsayanam, Namo Loye Savasaunam, Eso Panchanamukaro, Savapava Panashano, Mangalanam Cha Savesim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Loye Savasaunam. Eso Panchanamukaro. Savapawapanashano. Mangalanam Cha Savesim. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Loye Savasaunam. Eso Panchanamukaro. Savapavapanashano. Mangalanam Cha Savesim. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate
Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand Shuddha Bhagavan. Everyone, highest namaskars from Katja, Beate and Brit and Shuddha in the translation team. Jai Satchidanand und die höchsten Ehrerbietungen an die reinen Seelen von dem Translation-Team von Grit, Shuddha und Katja und natürlich auch von Susanne, Beate und allen Mahatmas. So we are going to continue with the Dadavani that is of February 2013 on this March 17th, 2013 on the Satsang on the science of subatomic particles. Wir machen weiter mit dem Dadavani-Heft vom Februar an dem heutigen 17. März. Und das Dadavani-Heft, da geht es um die Wissenschaft der subatomaren Teilchen. So we start somewhere here. Let me see exactly where we were. Sie starten genau da. Ich habe jetzt leider nur die Nummer des gedruckten Heftchens hier vorliegen. Also alle von euch, die das gedruckte Dadavani zu Hause haben, ihr könnt auch da gerne mitlesen. Da wäre das die Seite 21 von dem Dokument, was Nada rumgeschickt hat. Tut mir leid, da kann ich euch leider gerade die deutsche Seite nicht nennen. Aber wir fangen mit der Überschrift die Wirkung von Vibrationen oder in Englisch Effects of Vibrations an. Und da wäre das der zweite Absatz, mit dem wir weitermachen. And the effects of vibrations, we say if you do not, the third paragraph there, if you do not throw a stone to begin with, no vibrations will arise within you and there will be no ensuing waves in the other person and there is no effect at all to you. But what can you do? Everyone creates vibrations, large or small. Some will hurl small pebbles and others very large rocks. Along with the vibrations, there is also the ignorance of the self, Gnan, and this results in even a greater entanglement. Okay. Es werden in dir keine Schwingungen entstehen, wenn du keinen Stein werfen wirst, um damit zu beginnen. Und es wird im anderen keine folgenden Wellen geben. Und es wird überhaupt keine Wirkung auf dich haben. Aber was kannst du machen? Jeder erschafft große oder kleine Schwingungen oder Vibrationen. Manche werden kleine Kieselsteine schleudern und andere große Felsen. Mit den Schwingungen geht ebenso die Unwissenheit des Selbst, Agnan, einher. Gerade dies ergibt größere Verwicklungen. Now, vibrations which happen after the attainment of the knowledge of the self, the Gnana, are inconsequential. But the Lord has said not to create vibrations, and yet people cannot refrain from doing so. Vibrations of the body are not harmful, but the ones caused by mind and speech are harmful. So if you want happiness, you should stop these all together. Whatever you have thrown, wherever you have thrown stones, vibrations are bound to occur. Where one has created immense vibrations, a life of infernal suffering awaits him in hell. He will suffer there, unload the vibrations there, become light again, and return back to the human form.
Accumulations of mild vibration leads one to a celestial life. It is not the ocean that troubles us, but the vibrations we create by throwing stones in it is what troubles us. The ocean is calm if left alone and undisturbed, but whenever disturbances are created, the resulting vibrations create a problem. Schwingungen, die nach dem Erhalten des Wissens vom Selbst geschehen, sind unbedeutend. Der Herr hat aber gesagt, keine Schwingungen zu erschaffen, und dennoch können die Menschen nicht unterlassen, es zu tun. Schwingungen vom Körper sind nicht schädlich, aber die, die vom Verstand und der Rede verursacht werden, sind schädlich. Wenn du also Glück willst, solltest du all das miteinander aufhören. Überall, wo du Steine geworfen hast, sind die Schwingungen gebunden zu geschehen. Wo jemand ungeheuerliche Schwingungen erschaffen hat, erwartet ihn ein Leben in der Hölle mit höllischem Leiden. Er wird dort leiden, die Schwingungen entladen, leicht werden und in die menschliche Form zurückkehren. Die Anhäufung von sanften Schwingungen führt einen zu einem himmlischen Leben. Der Ozean belästigt uns nicht, sondern die Schwingungen, die wir Steine werfend in ihm erschaffen haben. Der Ozean ist ruhig, wenn er allein gelassen und ungestört ist. Aber wann immer Störung erschaffen wird, erschaffen die daraus resultierenden Schwingungen ein Problem. The Lord has said that for not even one summer year, summer being the smallest fraction of time, and this here summer is much smaller, very much smaller than a second. This samai, not for even one samai have you become the S capital self Atma. The entire time has been spent creating vibrations only. Not only spent, but also creating vibrations. You create waves and so do others. And when that happens, you can neither swim nor can you drown. You can neither swim nor you can drown. Der Lord hat gesagt, du bist selbst nicht für den kleinsten Bruchteil der Zeit, ein Samaya, Shuddha sagte, ein ganz, der allerkleinste Teil der Zeit, zum Selbst geworden. Die ganze Zeit ist Schwingungen erschaffend verbracht worden. Du erschaffst Wellen und andere ebenso, wenn das geschieht. Und du kannst weder schwimmen, noch kannst du ertrinken. Take a look at the vibrations that are generated by the mind when it has been hurt by contempt or tarchod. The vibrations resulting from contempt are very intense in a tyagi, a person who has given up worldly life, a renunciate. On the other hand, a vitarag will never react to 100,000 tarchods or contempts. There will not be any trace of a single vibration in him. Schau dir Schwingungen an, die vom Verstand erzeugt werden, wenn er durch Verachtung verletzt worden ist. Die Schwingungen, die sich aus Verachtung ergeben, sind in einem Menschen, der das weltliche Leben aufgibt, sehr stark. Auf der anderen Seite wird ein Vitarag nie auf 100.000 Verachtungen reagieren. Also ein Vitarag, jemand, der keine Anhaftung und keine Abscheu mehr hat. Es wird nicht die kleinste Spur einer einzigen Schwingung in ihm geben. The example of a tarchod is if you go with good intentions to try to help someone, and that person in front of 5 other people tells you,
get out from here, don't ever come back, I don't want your help. That is a contempt or a terchor. And Ein Beispiel zur Verachtung, und das ist, wenn jemand helfen möchte und wird mehrmals zurückgewiesen und es wird ihm gesagt, verschwinde hier, geh weg, ich will deine Hilfe nicht. Das ist ein Beispiel der Verachtung. And these people who have renounced life, who have said, I renounce sex, I'm not going to enter into sexuality. He thinks he has achieved something because he feels good that he is done with sex. And so if his ego rises, and also in proportion to the ego rising, his contempt also rises. In other words, if a woman comes in front of him, he will say, don't come in front of me, leave me alone, go away. Or he will tell people around him, why did you bring her in front of me? Und ein anderes Beispiel, wie Verachtung entstehen kann zum Beispiel, ist, wenn jemand im weltlichen Leben die Sexualität aufgegeben hat und die abgegeben hat. Und wenn jetzt zum Beispiel, wie war das jetzt, eine Frau auftritt und er sie zurückweist und in dem Moment diese Verachtung ihr gegenüber entsteht. Ist das jetzt richtig? Und automatisch das Ego dadurch gestärkt wird, weil er hat ja sich von der Sexualität zurückgezogen. If he has given up money, if somebody gives him money, he will pick up the money and throw it on his face and says, take it away, I'm done with money, I don't need money. And that is a terchor or a contempt, or as we read in the paragraph above, throwing a stone with the mind and the speech. You see, it causes a lot of harm. Und jemand gibt demjenigen Geld, dann wird er es nehmen und ihm dieses Geld ins Gesicht zurückschleudern und sagen, nimm dein Geld zurück, ich will das nicht. Und das ist dieses Tarchot, von dem hier gesprochen wurde, diese Verachtung, die dadurch entsteht. Und das sind enorme Verletzungen, die durch die Sprache und die durch die Gedanken entstehen. Und das sind die Schwingungen, von denen hier gesprochen wird. Das sind die Steine, die geworfen werden. And also, which is generated in the mind of the person, could be serious. You may not have any intentions to hurt him, and you may have just ignored him or said something inconsequential or nothing serious. But if the person is very intense in your response, he will still pick up a lot of this contempt and create a major wave within him only, even though you had no desire to hurt him, or even though your words were not very contemptuous. Okay, und wenn es nicht die Wörter sind, die sehr verachtend sind und durch verachtende Wörterverletzung passiert, dann passiert es durch einen Verstand, wenn die Gedanken sehr intensiv verletzend sind, dann mögen die bei dem anderen ankommen und der kriegt es, die Vibrationen kommen einfach bei dem anderen an und dadurch spürt er diese Verachtung, er kann sie wahrnehmen, auch wenn sie in keinster Weise durch ein verachtendes Wort schwingungsmäßig transportiert wurden. So the Tyagi, the one who renounces, is just the opposite of the one who acquires. And so either you renounce, I don't want it, or you say, I want it, I want it. Both are associated with this problem. The more intensely you go for something, the more
intense is your tarchod, is more intense is your kick to the person who tries to do anything to the way you want it to be. Uh, so the more intense your renunciation, the more intense is your contempt. Und je größer deine Aufgabe, je intensiver du etwas aufgibst, je größer und intensiver ist deine Verachtung, wenn es dir dann begegnet durch einen anderen Menschen. Und ob du etwas aufgibst, dieses Tyagi, oder ob du etwas wirklich haben willst, das ist beides führt zu diesem Problem. And more intense, say you are attached to a person. If you love some in the worldly love, if you are very attached to a woman or a man, the more attached you are, the stronger will be your reactions against somebody who tries to do anything to that person that you quote unquote love. So, Je stärker du jemanden liebst, je stärker deine Liebe, ob du eine Frau liebst oder einen Mann liebst, je stärker diese Liebe ist, je stärker wird auch die Verachtung sein, wenn jemand genau diese Person verletzt. now, as opposed to this, the vitarag, and this is our target and our goal and our ultimate everything. Our target, our goal, our ultimate everything, the vitarag, the one without rag or dvesh, will never react not only to one such threshold, but 100,000 of these will not affect him. See? Very beautiful understanding opened up here by Dada. Ein ganz schönes Verständnis wird hier Dada eröffnet. Und zwar die Vitrags, diejenigen, die erleuchtet sind und diejenigen, die keine Anhaftung und keine Abscheu haben, die werden auch nicht auf die Tausendste von Angriffe oder Verachtungen oder Vibrationen reagieren. Die werden nicht darauf reagieren. So, but in common practical reality, say Nadaji is holding a party, and she has all these bliss sisters and a small group of Mahatmas that she is very close to. But if Nada, for some reason or the other, does not invite one of them, say Katya doesn't invite, then the negative reaction is started. Oh, I am left out. Why did she leave me out? So you see, it's a smaller reaction at a smaller level. You see, a smaller reaction. And forget about the big reactions. Even small reactions are small waves, and as we look in Samaik on Thursday, we'll be able to see these smaller reactions that do not belong to you, but it belong to the non-self complex. Ein Beispiel ist da, nehmen wir an, Ada gibt eine Party, ein Zusammentreffen für ihre Mahatma-Freunde und lädt Katja nicht ein. Und es ist gar nicht so eine große Reaktion, aber es wird eine kleine Reaktion sein der Verletzung von Katja. Und bei den Donnerstags-Satsangs im Samaik, genau da ist die Chance, genau diese kleineren Reaktionen zu sehen und auch zu erkennen, dass diese verletzten Reaktionen nicht zu dir gehören, sondern die gehören zu dem Relativen. So we continue. Do not cause any vibrations in the ko-ku. Ko-ku. It's just a container, a box. The container, the non-self complex. This mind, speech, and body of ours is just a box. The most beautiful thing is the content that is the pure soul inside each one of us. So do not create any vibrations in the koku, the non-self complex. What are you going to do with all of these containers? Are you going to give them top honors and preserve them and save them? They are all going to die or get destroyed. Whether the containers are made of pearls or diamonds, what are you going to get by creating vibrations in them? This
Verursacher, mal weiter im Text, Verursacher in dem Gefäß des Nicht-Selbst-Komplexes von Verstand und Körper nicht irgendwelche Schwingungen. Was wirst du mit den Gefäßen machen? Wirst du ihnen die höchste Ehre erweisen und sie konservieren? Sie werden alle sterben oder zerstört werden. Ob das Gefäß aus Perlen oder Diamanten gemacht ist. Was bekommst du dafür, in ihnen Schwingungen zu erschaffen? Now we come to the next head called There is no effect of a Parmanu there. Where? There. Now this location, this very beautiful state is described where there is only one place where the Parmanu does not have any effect, or the subatomic particle does not have any effect, and it starts off with a very beautiful 4 lines by Srimad Rajchandra, Gnani Purush, of the who previous Gnani Purush, previous to Dadashri, about 125 years ago, was a very great poet, and he has written these lines. Srimad Rajchandra. Have I mentioned there some? Yes, it's been mentioned there. And so, instead of going into the Gujarati, which is very beautiful, but someday we will just go straight into not even a single, not a sing, but not even a single. So you need to correct that. Not even a single subatomic particle is found to touch. I mean, behold the absolutely steady self as capital, completely free from any stain of karma, pure, without karma, the self that is in that which is exclusively of the self. In other words, the self has now become exclusively into the self only, the state without any rise or fall, aguru lagu. It falls when it is guru, heavy, and it rises when it's light. So it is formless and natural. Very beautiful. I mean, you can talk a lot on all of these words, but let's just continue with what the translation with Katja ji, please. The next head, die nächste Überschrift. Es gibt keine Wirkung von einem subatomaren Teilchen, Parmanu. Und die nächsten 4 Zeilen sind von Srimad Rajchandra. Das ist der vorherige Gnani Purush, der hat vor 125 Jahren circa, gab es ihn vor Dada Bhagwan. Und diese 4 Zeilen heißen: Nicht ein einziges subatomares Teilchen wird gefunden, es zu berühren. Betrachte das absolute gleichbleibende Selbst, vollkommen frei von irgendeiner Färbung, rein, ohne Karma. Das Selbst, das ist, das ausschließlich vom Selbst ist. Der Zustand ohne Aufstieg und Absturz, formlos und natürlich. In the previous paragraph, the Gnani Purush introduces to us the Vitarag, who is not at all affected by contempts, not just small, not being invited, but major contempts, not at all touched. Not at all touched. And now, in this paragraph, he's describing this state where not a single subatomic particle can touch you. Not even though they are there, you are in the midst of all the subatomic particles and the whole vibrations of this world with the subatomic particles. There is a very beautiful state within all of us, and especially in the Gnani, which all of us are going in that direction, where not a single of these subatomic particles can touch you or have any effect on you. Und im nächsten Paragraphen geht es uns darum, dass, wie im letzten schon beschrieben wurde, dass den Vitrags auch nicht nur die ganz leichten Verachtungen, wie zum Beispiel nicht zu einer Party eingeladen werden, sondern auch die ganz großen und kräftigen Verachtungen überhaupt nichts ausmachen. Und jetzt in diesem Abschnitt geht es darum, wie, wenn du in diesem Zustand bist, wenn du zum Beispiel auch in Gnani Purush, und wir gehen ja alle in die Richtung
dann wird kein einziges, nicht das kleinste subatomare Partikel dich mehr berühren. Obwohl du inmitten all dieser subatomaren Particles dich befindest, wird dich nichts mehr davon berühren können. This Srimad Rajchandra was in our world in Gujarat from 1867 to 1901. And if only you can understand the words she has used, and these are all from experience he is writing. It is simply magnificent what he has described in these 4 lines. Chandra lebte von 1867 bis 1901, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Shuddha sagt, wie unglaublich wertvoll diese Worte sind, die er benutzt hat, um das zu beschreiben, und wie sehr viel uns diese Worte bringen können. It's absolutely steady state, and we in our daily life reactions from the vibrations, when things shake us up, we are reminded of who we really are, and so the awakened one tells Uva, tells Katja, tells Nada, take it easy, be steady, you see, be steady, and that is the beginning. Und der Beginn ist, sei stabil. Beziehungsweise das sind die Worte, die das absolute Selbst dem Uwe, der Nada, der Katja sagt. Sei stabil. Das ist nur der Anfang, weil wir sind noch im Babystadium. Und der Zustand, der dann erreicht werden kann, ist ein absolut stabiler, gleichbleibender Zustand des Nicht-Berührtseins. And you see, this is the energy that we all have. Take it easy and do not react is the beginning, and rock solid Vitarag state where nothing, absolutely nothing can touch you. And yet you move about in a natural state in this world, wherever the world takes you, is a very magnificent accomplishment for a human being who has now become a god. Wir fangen an mit Take it easy, nimm's einfach leicht. Also zu Beginn ist einfach dieses, nicht so viel Drama, nimm's einfach leicht. Und das Ende dieses Zustands ist ein felsenfester, stabiler Zustand, den nichts mehr aus der Bahn oder nichts mehr berühren kann. Und das wird dann ein ganz natürlicher Zustand. Und das ist was ganz Außergewöhnliches, was ein menschliches Wesen erreichen konnte, Chandra, und der jetzt zu einem Gott geworden ist. It says, now we read further, it says that one can remain in the absolutely blemish-free, means no stain, steady state, if there is not an effect of a single subatomic particle, Parmanu. As long as any of these subatomic particles that have been acquired from anyone, and remember in previous satsang, they just automatically come in. They come in. You come into you. And when they acquire from anyone, as long as they will reach all of them, and if there is no red flag from anyone, then understand that everyone is showing you the green flag. So the Parmanus now therefore have reached back into their natural pure state, and this is a continuation of last satsang. The Parmanus become Vishrasa, pure, you see. Wir machen jetzt weiter mit dem Text. Nach den 4 Zeilen von Srimad Ramchandra geht es jetzt weiter. Es besagt, dass man vollständig im unbefleckten, gleichbleibenden, stabilen Zustand verbleiben kann, wenn es keine Wirkung eines einzigen subatomaren Teilchens gibt. Solange irgendeines von den subatomaren Teilchen, das von jemandem angenommen worden ist, und jetzt hat Shuddha noch hinzugefügt,
Erinnert euch an den letzten Satsang, wie sie automatisch reinkommen zu dir. Das wurde im letzten Satsang beschrieben. Wird es sie alle erreichen. Und wenn es von niemandem eine rote Fahne gibt, dann verstehe, dass dir jeder die grüne Fahne zeigt. Daher ist das subatomare Teilchen angekommen. Und das ist ein natürlicher, reiner Zustand. The question is saying, so Dada, when you say that even Parmanus will have to be purified, is that what it is? Dadashri says, yes, that has to be quote unquote done, does it not? I used to travel by train before. Some 50 to 100 people would come to see me off and sing a couple of pados right on those songs, the spiritual hymns, on the railway platform and shake up the whole railway station. What would they not do when they are overcome with love? So one man says, Dada, you should not go today, we won't let you go today. So I realized that he's showing me the red flag, while everyone else is showing me the green flag. Then I would make him understand, and if he understands it, then that is fine. Otherwise, I have to postpone the trip. This is because one cannot go to moksha with ego-based insistence and force. I cannot say, get out of my way, let me go to moksha. That will not work. They will let you push your way through into a movie, but you cannot go to moksha like that. For moksha, when everyone shows you the green flag, sir, go ahead, please, make way for us too, and then you can go. Weiter geht's Fragende. Dada. Wenn du also sagst, dass sogar subatomare Teilchen, die Paramanus, gereinigt werden müssen, ist es so? Ist es das, was es ist? Dadashri, ja. Das muss in Anführungsstrichen gemacht werden, oder nicht? Gewöhnlich reiste ich vorher mit dem Zug. An die 50 bis 100 Menschen würden kommen und mich begleiten und einige Lieder singen und den ganzen Bahnhof aufrütteln. Das würden sie nicht machen, wenn sie was würden sie nicht machen, wenn sie von Liebe überwältigt wären? Ein Mann sagte, Dada, du solltest heute nicht gehen. Ich begriff, dass er mir die rote Flagge zeigte, während alle anderen die grüne Fahne zeigten. Dann würde ich es ihm verständlich machen, und wenn er es versteht, dann ist es gut. Andernfalls muss ich die Reise verschieben. Da man nicht mit Ego in die Befreiung gehen kann, also nicht durch auf Ego basierende Beharrlichkeit oder Willkür und Macht, geh mir aus dem Weg, lass mich in die Befreiung gehen. Das funktioniert nicht. Sie werden dich in einen Film den Weg durchdrängen lassen. Aber, sie werden dich, wenn du in einen Film gehen willst, durch den Weg drängeln lassen. Aber in die Befreiung, in die endgültige Befreiung nach Moksha, kannst du auf diese Weise nicht gehen. Wenn dir jeder für die endgültige Befreiung die grüne Fahne zeigt, Herr, so, geh voran und bereite auch für uns einen Weg. Nur dann kannst du gehen. Questioner is asking Dada. But the problem is that 99 people show you green flags and only one shows you the red flag. How can you balance that? And Dadashri replies, you do not have to acquire the balance. You have to ask the one showing the red flag and see if he is technically, and this is exact Dada's words, technically right or not. If you feel that he is technically correct, then postpone your trip. And if he is technically not right, and if he is off track, then all the other Mahatmas will say to him, do not insist like this. When you see it technically, you will know what the problem is. If he says, oh, my brother is close to dying, then I would see that he is technically right, and so I will postpone the trip. Do you not have to see that, or do you just go ahead and go anyway? What do you think? Do you not have to see that
Has anyone pushed his way to moksha? Fragender. Aber der Punkt ist, dass dir 99 Menschen die grüne Fahne zeigen und nur einer zeigt dir die rote Fahne. Wie kannst du das ausgleichen? Dadashri, du musst nicht das Gleichgewicht erlangen. Du fragst den, der die rote Fahne zeigt und schaust, ob er technisch, also ganz genau genommen, im Recht ist oder nicht. Wenn du fühlst, dass er technisch ganz genau genommen richtig ist, dann verschiebe deine Reise. Und wenn er technisch nicht richtig ist, wenn er auf dem Holzweg ist, also wenn seine Argumente nicht nachvollziehbar sind, dann werden alle anderen Mahatmas zu ihm sagen, beharre nicht so darauf. Aber wenn du es technisch siehst, wirst du wissen, was das Problem ist. Wenn er sagt, mein Bruder stirbt bald, dann wirst du sehen, dass er technisch richtig ist und die Reise verschieben. Musst du das nicht sehen oder musst du auf jeden Fall vorwärts gehen? Musst du das nicht sehen? Hat jemand seinen Weg in die Befreiung angetrieben? Hence, each and every Parmanu will have to be settled. All the Parmanus have been borrowed from others. So when they are returned to them, you will be free. So no blemish, no stain remains because no one showed you the red flag. Blemish, free, steady state. Stain-free, steady state. I am steady in it. Nothing can disturb it. Deshalb alles und jedes subatomare Teilchen, also Parmanu, beglichen sein. All diese subatomaren Teilchen, die Parmanus, sind von anderen geliehen worden. Wenn sie alle zu ihnen zurückgekehrt sind, dann bist du frei. Kein Makel verbleibt, weil dir niemand die rote Fahne gezeigt hat. Makelloser, gleichbleibender Zustand. Ich bin stabil in diesem Zustand. Nichts kann es stören. Now we come to the next heading, influence of location on thoughts. And as we read it, it will become more clear. Right now, just that heading, influence of location on thoughts. Questioner, can location, time have any effect over thoughts? And Dadashri replies, effect of that indeed has effect on thoughts. In other words, that place and time do not change, do they? The place and the time do not change, do they? And the questioner asks, basically what I am saying, Dada, is that I was going to Surat, little bit more dimness came over my inner vision. And when I came to Vadodara, which is where Dada was, the vision became clear. When I go to Surat or Mumbai, away from you, Dada, it affects my inner vision or my ability to see. So Dadashri says, they will have an effect. Every place or location has an effect, not effect. It should not be A, but it should be an E. Even effect of sitting under this tree will have a different effect from sitting under that other tree. There will be the effect of the tree, location, otherwise known as space, time, plus the tree, dravya or a thing, means that the tree is the dravya, the matter. So location, time, the matter, they all have an effect. Der Einfluss des Standortes auf Gedanken oder des Ortes. Fragender. Kann der Standort oder der Raum und Zeit irgendeine Wirkung auf Gedanken haben? Dadashri, die Wirkung dergleichen hat tatsächlich die Wirkung von Standort und Raum hat tatsächlich auf Gedanken eine Wirkung. Dieser Platz
und Raum und Zeit verändern sich nicht, oder? Fragender. Was ich grundsätzlich sagte war, als ich nach Surat gegangen war, kam über meine innere Sicht ein kleines bisschen mehr Düsterheit. Und als ich nach Vadodara kam, wurde die Sicht klar. Und Shuddha sagte, das war da, wo Dada war. Wenn ich nach Surat oder Mumbai gehe, beeinflusst es meine innere Sicht. Dadashri, sie werden eine Wirkung haben. Jeder Platz, jeder Ort, jeder Raum hat eine Wirkung. Selbst die Wirkung, unter diesem Baum zu sitzen, wird eine andere sein, als unter jenem Baum zu sitzen. Es wird vom Baum eine Wirkung geben. Standort, Zeit und zuzüglich der Baum. Das physische, grobe Karma, also dieses Dravya-Karma, und die Materie, eine Sache, sie alle haben eine Wirkung. This I just want to make some of my own here. You see this second line of Dada says that the effect of that indeed, I'm just looking at the Gujarati and I'm sorry to put this on you, but you know, it's good because otherwise we would have never picked it up. Yes. And when the questioner says, does space and time have an effect over one's thoughts? And Dadashri says, of course. It is the effect of space and time that is making that is there on these thoughts. The space and time constantly manipulate the thoughts. That's what Dada is trying to say. Now, that next sentence is which I think could be improved. That place and time do not change, do they? And as I was reading it, I could not understand it exactly. So now I understand it. What Dada is trying to say is that you cannot change the place and time, can you? That can you correct that? Shuddha hat jetzt gerade nochmal eine Verbesserung vorgenommen der eigenen Übersetzung, hatte jetzt parallel, während das Deutsche vorgelesen wurde, sich das Gujarati nochmal angeschaut, weil der zweite Abschnitt unter der Überschrift, also als Dadashri auf die Frage antwortet, das sollte man vielleicht nochmal ein bisschen besser ausdrücken und das hat er jetzt gemacht. Und zwar, also natürlich haben Raum und Zeit eine Wirkung auf die Gedanken von jemandem. Und dieser letzte Satz, der kann verbessert werden. Du kannst nicht, dann habe ich aufgehört zu schreiben, du kannst Ort und Zeit nicht verändern. Okay. And you see, this is all of a sudden that has given us another new facet into this whole satsang. We come in this world and everything is so precise. The place, at what time you are going to be in what place is also part of the movie of all of us that is playing in front of us. You cannot change it. That's what Dada is saying. The place and the time are fixed. Also Raum, Zeit sind festgelegt. Und nochmal eine Erklärung zu diesem Abschnitt. Und selbst wenn du dir einen Film anschaust, du kannst Raum und Zeit nicht verändern. Du kannst das in dem Moment nicht beeinflussen. Es ist Bestandteil des Films. In other words, Dada says, we all say, okay, I'm going to go to Germany, or you're going to come to United States, or we're going to go to India. We say all these things, but the aware one, the awakened one within, knows that the movie is playing. You see, you make the plans, but the plans are part of the blueprints, you see. Machst Pläne. Pläne sind Teil des Blueprints, also des Architektenplans. Und wir mögen alle sagen, wir wollen unbedingt nach Indien fahren oder nach Amerika, wir machen Pläne, nach Deutschland zu reisen. Aber der Erwachte in uns, der Erwachte eine, der ist sich dessen gewahr, dass das alles Teil des Movies ist, des Films ist, der Ablauf. Der schaut sich das einfach nur an und weiß, dass all die Pläne, die wir machen, einfach Teil unseres eigenen Blueprints sind. Yeah.
So the simple sentence should be the place and the time can cannot change, can they? And the place and the time are also fixed. Anyway, continuing, questioner says, just as there are people's vibrations, Dada, there are vibrations of kshetra or location also, are there not? Is there such an environment? There's a vibration of human beings, but there are also vibrations of the space on the location where you are at. Is there such an environment? And the Dadashri replies, there is an environment of everything. There is an environment of everything. Even a tree has its environment and location. Every location has this environment. Bad thoughts will arise when you go to a certain location. There is, Tata says, there is Kurukshetra here. I will let you finish that and then we come to the next one. Ebenso wie es hier die Schwingungen der Menschen gibt, gibt es auch Schwingungen von Standorten oder nicht? Gibt es solch eine Umgebung? Dadashri, es gibt von allem eine Umgebung. Sogar ein Baum hat sein Umfeld. Ein Standort, das Gujarati-Wort ist Kshetra, hat ein Umfeld, eine Umgebung. Schlechte Gedanken entstehen, wenn du zu einem bestimmten Standort, Kshetra, gehst. Dadashri says that there is Kurukshetra here. Now, Kurukshetra in the Hindu word, Hindu understanding, is the location where the big war was fought between the 5 princes and the 100 princes on the other side. And Lord Krishna there gave the message of the Gita between the party that was evil and the party that was on the right, was good. So they ended up in a big fight, big war. So Kurukshetra, that's a physical Kurukshetra, but also that such a Kurukshetra exists within every human being. There is always the fight between the good and the evil, the good and the bad inside us. And that location is called Kurukshetra. Jetzt ist die Beschreibung Kurukshetra, was im nächsten Absatz kommt, von Shuddha gegeben worden. Und das ist im Begriff, hier ist es schön übersetzt mit Schlachtfeld, auf dem der Kampf ausgeführt wurde. Und zum Beispiel gab es diesen einen Kampf zwischen 5 und 100 Prinzen. Und in diesem Zusammenhang hat Lord Krishna die Gita weitergegeben. Also Kurukshetra ist der Begriff eines Standortes, an dem ein sehr großer Kampf stattfindet. Yeah. In other words, it's the nature and the vibrations of the locations that will have an effect on the thoughts. You go to such a location and it will create violence within you, it will create fights within you. So the vibrations of the space are like that. Dada just said that bad thoughts arise when you go to a certain location. So the Dada is giving the example that even the space in this world carries with its vibrations, good or bad. Und ich lese es erst vor und sage dann, was Shuddha noch dazu gesagt hat. Ich weiß jetzt nicht, was gelesen oder übersetzt wurde jetzt oder dazu gesagt wurde von Shuddha. Also hier gibt es Kurukshetra und an dem Standort wird man Gedanken des Kampfes haben. Wenn 2 Menschen dorthin gegangen sind, werden sie am Ende tatsächlich kämpfen. Und Shuddha sagte, dass tatsächlich der Raum diese Fähigkeit hat. Das heißt also, die Vibrationen eines Umfelds, eines Standortes hat eine enorme Wirkung auf uns. Yeah, and the question is then asked, so Dada, even this room has an environment? Dada, she says everything has an environment. So then, questioner says, when we go to a certain place, knowledge arises at
and at another place anger arises. Is there a difference from one place to another? Does bhav differ from one kshetra to another kshetra? Bhav, does it change from one location to another location? And Dadashri says, yes, bhav changes. You see, your bhav, your view, intent and outlook changes at every location. At every location. Fragender fragt. Klar, das soll er sonst auch machen, als Fragender. Also, Fragender. Sogar dieser Raum hat eine Atmosphäre, richtig? Dadashri, ja, alles hat ein Umfeld, eine Umgebung, eine Atmosphäre. Fragender. Wenn wir an einen bestimmten Ort oder Platz gehen, steigt Erkenntnis auf. An einem anderen Standort steigt Ärger auf. Gibt es von einem Platz zu einem anderen Unterschiede? Weicht die Absicht und die innere Einstellung von einem Standort zum anderen ab? Dadashri, ja, die Absicht, deine Einstellung und deine Aussicht, dieses Bau, Intent, View, Outlook, die verändern sich an jedem Standort. Questioner says, so Dada, to settle karma, we have to go to various locations for sure. So what should one do to ward off or to prevent the effect of the location and the time, Dada? And Dadashri replies, the one who is having the effect is not you. Why, oh you capital? See the one being affected. Your place is your location. Beautiful. Why capital here? It's, even though it's in the beginning of the sentence, that means that your place is free from any effect. Remember Srimad Rajchandra's 4 lines up there? Your place is free from any effect. There is nothing in this world that is free from effect. And you, my dear Mahatma of Germany, are effect free. So there is no problem with the effect. Effects will go on. There is not a single place where there is no effect. Effect is indeed the nature of Pudgal. It is indeed effective. The mind, speech and body are all effective. Plus, it is a puzzle. You will not find a solution to it. It's a puzzle. You will not find a solution to it. Fragender. Also um Karma zu beenden, zu bereinigen, zu setteln, müssen wir, um sicher zu sein, an verschiedene Standorte und Plätze gehen. Was sollte man also machen, um die Wirkung von Standorten und Zeit abzuwenden? Dadashri, der die Wirkung hat, bist nicht du großgeschrieben. Sieh denjenigen, der beeinflusst ist. Dein Ort ist frei von jeglicher Wirkung. Es gibt nichts in dieser Welt, was frei ist von Wirkung. Und du oder ihr, meine lieben Mahatmas aus Germany, das steht jetzt hier nicht, das hat Shuddha hinzugesagt, ihr seid frei von Wirkung. Also gibt es mit der Wirkung kein Problem. Die Wirkungen werden weitergehen. Es gibt nicht einen einzigen Ort, an dem es keine Wirkung gibt. Wirkung ist tatsächlich die Natur des Nicht-Selbst-Komplexes, Pudgals. Es ist in der Tat, er ist in der Tat sehr wirksam, also er wirkt sich ständig aus, dieser Verstand, Sprache, Körperkomplex, alles wirkt sich aus. Plus, es ist ein Rätsel, es ist ein Puzzle und du wirst die Lösung nicht finden. Become free from effect through science or Vignan, Akram Vignan. Become free from the effect through this Vignan. Questioner, by what method can one remain unaffected, Dada? Untouched? Dadashri says. And the reply, beautiful, all the bhavaks are inside you. When you, not Y capital, but
when you, Katja, or Ova, or Nada, become Bhavya, when you become Bhavya, you have Bhav, and then you, the small one, Katja, becomes trapped. You, Y capital, are verily the absolute self Paramatma, therefore know this Bhav. And if you remain as an overseer of the Bhav, then you, Y capital, will not be trapped. Complex, so I'm stopping here. Okay. Die nächste Übung. Wie du frei wirst. Werde frei von der Wirkung durch die Wissenschaft. Fragender. Mit welcher Methode kann man unbeeinflusst bleiben? Dadashri. Alle Bhavak sind in deinem Inneren. Wenn du, das Kleingeschriebene, Nada, Uwe, Katja, wenn das Selbst, das kleingeschriebene Selbst mit einer Absicht gefärbt wird oder von ihr beschlagnahmt wird, also zum Bhavya wird, hast du eine Absicht und dann bist du gefangen. Du, großgeschrieben, bist wahrlich das absolute Selbst, das Paramatma. Kenne deshalb die Absicht. Und wenn du als der Wissende, Sehende der Absicht, der Einstellung, der Aussicht verbleibst, dann wirst du nicht gefangen sein. Who is this Bhavak? And remember 2 satsangs ago, I think it was Rolf or Peter, one of them asked, who is this Bhavak? Who is this Bhavak? Another way of looking at it. Past life mistakes is the Bhavaka, like the Krodak, the anger producer, the greed producer, the deceit producer. And that sows new seeds. The Bhavak also puts in new seeds. When the Bhavak and the Bhavya become one, the Bhavya is Katya Ovenada. Bhavya become one, the seed of karma fall. Like in the ground, you have to let go of the seed, it falls into the ground, and that gives rise to a new worldly life, or sansar, life after life, another life. Wenn es keinen Bhavak gab, ist man wahrlich vollkommenes Selbst, Paramatma. Wer ist dieser Bhavak, dieser Ärger oder Gier-Produzierer? Fehler aus dem vergangenen Leben, die sind die Bhavaks. Und diese Fehler sehen neue Samen. Wenn die Fehler der Vergangenheit, Bhavak, und das Selbst, das beschlagnahmt oder gefangen oder gefärbt ist, wenn die eins werden, in dem Moment fällt der Same des Karmas herunter und das gibt wiederum den Anlass für ein neues weltliches Leben. If the Bhavak and the Bhavya do not become one, this sentence, very careful, Bhavak is last life's mistakes that are coming in front of us, and the Bhavya is Uve, Katya, Nada, Rudiger. See, like, if he doesn't become one, and therefore, if you, Y capital, the Shuddhatma Bhagwan, remains strong, then penance, internal penance kicks in. Then you do not become bhavya, and the discharge of karma will come into its natural end or fruition, but they will discharge without creating any new bondage. Das ist jetzt ein wichtiger Satz, sagt Shuddha. Wenn die Fehler der Vergangenheit, und das ist genau, was ein Bhavak ist, ein Fehler aus dem letzten Leben oder die Fehler aus dem letzten Leben, die vor uns auftauchen. Also wenn die Fehler der Vergangenheit, die Bhavaks und das Selbst, was das Bhavya ist, also Uwe, Nada, Katja, das kleingeschriebene Selbst,
und dass selbst das beschlagnahmt, also eingefärbt ist von diesen Fehlern, wenn die nicht zu eins werden, also nicht eins werden, wenn du großgeschrieben stark bleibst und in dem Moment die Reue, die Buße passiert, dann wirst du großgeschrieben nicht eingefärbt werden oder beschlagnahmt. Und das entladene Karma wird zur Erfüllung kommen. Aber sie werden sich ohne neue Gebundenheit, aber das Karma wird sich entladen, ohne dass neue Gebundenheit bei dieser Entladung erschaffen wird. This to make it very simple, no matter how bad the movie may be discharging, how terrible it may feel, don't even for a fraction of a second believe that this is happening to me. It's the wrong belief that makes you become engrossed in it and you become one with it. But to keep it separate is the initial penance, and keep it separate and say, this is Katya's, not mine. This is always not mine. You see, then it will, the next scene of movie will come, and the next scene of movie will come and will go away. Hier nochmal, egal schlecht der Film ist, der sich gerade entlädt. Nicht eine einzige Sekunde denke oder glaube, dass es dir passiert. Halte die Trennung aufrecht und wisse, dass es Uwes Film ist oder Katjas Film ist und nicht mein Film. And so there are now three things. This is the bhavak, which is last life mistakes, which unfold as a reaction in kashais. Then there is the one who is seeing this, and that is Katya, Uve or Nada. And then higher than that is the one who is awakened, and he is saying, Ich bin reine Seele. You see, so this is the way it is. There are so many layers of insulation here that you don't have to be affected at all. Und es gibt 3 Wege, wie man das sehen kann, also viele Möglichkeiten, um wirklich keine Wirkung zu spüren. Also diese Bhavakos, das sind ja diese Fehler aus dem letzten Leben, beziehungsweise die daraus sich ergebenden Reaktionen aus den inneren Feinden heraus. Also diese Reaktionen aus Kashaya, aus Ärger, aus Wut, Gier, Stolz und Täuschung. Das ist das eine. Und dann gibt es denjenigen, der das sieht, kleingeschrieben sieht, das ist Nada, Uwe, Katja. Und dann gibt es die höhere Instanz, der erwachte eine, der das auch sieht, weil der sagt, ich bin reine Seele. Also es gibt überhaupt keinen Grund, eine Wirkung zu spüren. And you see, the bhavak, the nature of the bhavak is such that it will, when we have read this in previous satsang, in this Dadavani only, it creates such an atmosphere that it is, even if you do not want to enter into it, you enter into it. In other words, it makes you do anger when the anger is going to happen. It makes you do deceit when the deceit is going to happen. And this one may even become one with it. It may even become one with it. In other words, Nada or Katya may even become one with it. But the awareness is where this penance part comes in. You see, the awareness pulls you back and says, no, this is it, and it is happening to Nada, it is not happening to me, and thus you get back into where you belong. Das Gewahrsein, das zieht dich zurück und zieht dich wieder da hinein, wo du hingehörst. Wenn die Bhavakos, wenn also aufgrund der Fehler aus der Vergangenheit
die Wut, also die Wut dich wütend werden lässt oder die Gier dich gierig werden lässt oder das Täuschungskaschei dich zur Täuschung anstiftet. Und es kann durchaus sein, dass Nada oder Uwe oder Katja eins mit dieser Gier oder Täuschung werden, aber du wirst nicht eins, weil dein Gewahrsein sorgt dafür, dass du wieder zurückgezogen wirst und dass du sagst, das passiert nicht mir. This what we just read was from Aptavani 4, and now the next one is an Apta Sutra. This next paragraph, very beautiful, very magnificent. For a reference, you may want to write it down. It is Apta Sutra number 4189. Apta Sutra number 4189. Also das bisherige war aus dem Aptavani 4 und jetzt kommt das Apta Sutra Nummer 4189. And it says, the soul, Atma, Dadashri is saying, the Atma is a wish-fulfilling gem, Ratna Chintamani, wish-yielding tree, Kalp Vruksha. Kalp means imaginations and Vruksha means tree. So a tree of imagination, whatever you envision, whatever you imagine, you become that. One becomes what one envisions. If you say, I became bankrupt, I am poor, then you will become that. And if you say, no, nothing has happened, then you will not have any effect. Die Seele ist ein wunscherfüllender Edelstein. Ratna Chintamani. Ein wunscherbringender Baum. Kalp Vruksha. Kalp heißt Vorstellung, Imagination, Vorstellung. Man wird, was man sich vergegenwärtigt und visualisiert. Wenn du sagst, ich bin bankrott, dann wirst du das. Wenn du sagst, nein, nichts geschah, dann wirst du keine Wirkung haben. Now, so we are almost, you're coming to the end of this, but do you want to take a 5-minute break or 2-3 minute break, or do you want to continue? We will finish this today for sure, and we will have time for the other one too. So, yeah. Shall we carry on or take the break, or what do you want to do? Break. Let's take it. Wonderful. Just a few moments. Yeah, that'd be great. About 2-3 minutes. All right. Okay. Jai Thank Sachidananda. you. Yes. Yes. Jai Sachidananda. Hey. Oh, ey. Nee, danke, ist ganz lieb, aber. So, jetzt habe ich nur 3 verschiedene Farben hier. Jetzt weiß ich erstmal, was hier geht. Du hast noch was mit uns. Du kannst irgendwie genau mit der Zeit nämlich. Ja, und da, das andere, genau, weil das. Also, wenn du möchtest, kannst du dich jetzt auch hochsetzen. Dann kann ich mich ein bisschen runtersetzen. Das war ja nur, falls ich jetzt noch übersetze, aber ich kann ja jetzt weiter noch besetzen. Ja, hier unten wäre jetzt wärmer. Natürlich, auf jeden Fall. Bitte. Du hast dich nur ganz zu der Gitarre. Ah, super. Ja, ich werde erstmal die auch noch da. Ja, was ich dir zu der Gitarre sagen wollte, also nächste Woche mit raus, weil wir beide nicht können. Nur, dass du dann nicht davor stehst. Aber dann läuft es wieder. Ich vorher denn ja. So, dann mal. Weißt du, wo die Toilette ist? Ja. Ich habe jetzt ausgemacht. Raus und dann weiter. Ah, super. Also ich hätte jetzt einfach gedacht, wo die Susanne raus. Achso, ich weiß ja nicht, wo sie ist. Ja.
ich habe jetzt ausgemacht aus Versehen. Komplett aus. Ausgelöst. Ach schön, ja, dann machst du noch weiter jetzt, oder? Ja, ja. Ist okay, oder? Ja, dann muss Ich würde mich jetzt ja nicht mehr noch die halbe Stunde jetzt hier okay, oder? Aber ich verstehe, was Dings sagt. Hätte das nie gedacht. Ich verstehe das und liest das und denke, nee, das kann nicht richtig sein. Das hätte ich nicht gedacht. Aber man merkt es jetzt auch irgendwie, sind die Sätze zum Teil auch komisch. Ja, oder? Ist nicht so sehr, ist nicht sehr, ne? Und wenn du das noch nicht vorher gelesen hast, glaube ich, ist es dann auch nochmal, wenn es dann eben auch noch, es ist sehr nah dran übersetzt. Also sehr. Ja, genau. Dass du erstmal den Sinn kurz erfasst. Weißt du, eben, deswegen, also ich versuche das mal jetzt so zu machen, weil mir fehlt Schutter, ehrlich gesagt. Auch mir fehlt es, ihn zu sehen. Ich finde das mit dem Text ganz blöd. Also das nächste Mal müssen wir es anders machen, dass wir nicht. Weißt du, ich habe auch gedacht, ich glaube, ich hätte das auch fast besser gemacht. Ja, hätte ich aber nicht gedacht. Nun habe ich es auch gerade gelesen und denke, aber das war doch, ich habe es zwar ganz anders gelesen, aber. Ist der Text das eben auseinander? Verstehen? Ja, aber irgendwie. Ich glaube, für manche Worte ist es ganz gut, ne? Dass man so eine ja. hat, ne? Wir haben das jetzt mal da, aber. Ich glaube, ich muss auch ein bisschen anders übersetzen. Okay, gut, ich glaube, es geht jetzt weiter. Wo hast du den vorher? Ich habe den nicht bekommen. Von meinem Das ist neu, ich habe es doch nicht. Ja, natürlich, stimmt. Und dann brauchst du halt nur. Ja, 8. So, guck mal jetzt hier. 89087. Richtig schön, oder? Sag nochmal. Das war Hatte dir Schutter gesagt, dass Beate noch keine mehr hat, und sie heute Geburtstag hat? Ja. 32, 32, 74, 74. 89087. Scheiß ganz gut. Hier, guck mal, da steht es oben. 8, ich glaube 8, 9. Einfach. Also, die Raumnummer ist die 89087. Grit, kannst du denn mal ganz kurz, wenn Sie das wissen, Raum und Konferenz kommen? Wir machen jetzt weiter. Okay? Jay Sachidana, we're back. Yes, Sachidana. So let's proceed. Yes. The worldly life has existed due to the wrong belief of I. The heading, Dadashri says, we, the Gnani Purush, place a Chetak, the one that alerts, otherwise known as the Prajna Shakti, within you when we give you Gnan. You need the Chetak, the Shakti. All you have to do is to strengthen it. Only then he will stand up against that Bhavako. Remember the Bhavako? Otherwise the Chetak will become weak. This K, the K, Chetaka, this K is very strong. So you need the Prajna Shakti against that Bhavako. Okay. Die Überschrift ist, das richtige Leben existiert nur aufgrund der falschen Überzeugung von Ich. Wir haben Chetak in dir großgeschrieben platziert, als wir dir großgeschrieben das Gnan gegeben haben. Und Chetak bedeutet der eine, der dich aufmerksam macht, der sich alarmiert, mit anderen Worten auch die Prajna Shakti. Du brauchst diesen Chetak, also diese Prajna Shakti. Alles, was du zu tun hast, ist, sie zu stärken. Nur wenn du nur wenn er gegen die Avakos, also gegen die Fehler aus dem vergangenen Leben sich stark macht und dagegen aufsteht,
Nur dann wirst du gegen diese Fehler aus dem vergangenen Leben stark sein können. I'm sorry, should the last sentence. Sonst wird das Chetak, also die Prajna Shakti, schwach werden. Also dieses K an diesem Chetak ist sehr stark. This one here, the K was more for the Bhavako rather than the Chetak. The Chetak is weak in the beginning and we have to make him strong. So Dada, when he says this K is very strong, he is talking about the Bhavak, the one that makes you do the various bhavs. When do meaning enter into the bhav of Katja. Katja says something, it is, and Katja gets engrossed in it, and then therefore Katja is made to enter into the bhavak. Okay, Shuddha hat es gerade verbessert. Der letzte Satz, dieses K ist sehr stark. Dieses K ist nicht das K von Chetak, sondern es ist dieses K von Bhavako. Und dieses K ist deswegen so stark, weil es sorgt dafür, dass du in diese Fehler aus dem vergangenen Leben dich hineingezogen fühlst, denn zu dem wirst, der wütend wird. Ja, also dieses K von Bhavako. Now when further entry into worldly life is to come into an end, let me repeat that. When further entry into worldly life is to come to an end, that is when the Chetak will alert you. This is a magnificent sentence. Just think about it. Just think about this sentence. Das ist ein unglaublicher, wunderbarer Satz. Denk einfach nur darüber nach, dieser Satz. Wenn weitere Eingänge oder weitere Zugänge in das weltliche Leben zu einem Ende kommen, Moment, ich muss mal ganz kurz in die Übersetzung reinkommen. Sobald ein weiterer Eintritt in das weltliche Leben zum Ende gelangt, dann wird dich das Chetak, also deine Prajna Shakti, alarmieren. Zwar dich groß geschrieben. After attaining the knowledge of the S capital self, the new stations of Alochana, Pratikraman, and Chetak, etc. are established, and the generations of the families of the Ks, the anger producer, the deceit producer, the greed producer, all those Ks will automatically begin to leave. When the bhavak within you makes you do all the bhavs, at that time you, Y capital, keep such a penance, tap, that you do not let go of what is yours. That is, you maintain a separation between the self and the non-self. Shuddha, we have a little trouble translating that here. Maybe you can help clarifying that first sentence. I even got the translation from Petronilla, and we don't really get to when further entry into worldly life is to come to an end. That is when Chetak will alert you. Yeah. Also, that is not in general. He is what he's saying really is, when moksha is around the corner, further entry into worldly life means not in this life, but he's saying when you will not have to take birth again. You see? also sagt, wenn Moksha, also wenn die endgültige Befreiung schon um die Ecke ist. Yeah, in other words, the Chetak alerts you and there is no more new blueprints. That's what it means. Die Prajna Shakti dich alarmieren, dann gibt es keine weiteren Pläne, die gemacht werden, keine Blueprints mehr. Yeah, and so, and the Chetak will not alert you, the Prajna Shakti will not warn you, and it will continue to let you become Tan Mayakar. In other words, I am this mind, I am this body, I am this speech. I become the mind, speech and body, you see. And so,
if I become the mind, speech and body, then more blueprints, more cause, and life after life continues. That's all. Und die Prajna Shakti sorgt dafür, dass eben genau dieses Gewahrsein da ist und dass nicht weitere Pläne immer wieder erschaffen werden. Und dadurch nicht dieses Einssein mit dem Weltlichen, dieses Tanmayaka, dieses Eins mit dem Weltlichen werden. In dem Moment werden ja wieder diese neuen Pläne fürs nächste Leben geschmiedet und aufgezeichnet. Und genau dafür sorgt die Prajna Shakti eben ganz speziell, wenn es Richtung Moksha geht, noch mehr. Now, das ist das, was der erste Satz bedeutet. And that, Thank you. And this, the paragraph above that is also very important for us, because Dada now is giving some more details about the Gnani. He is saying that we, the Gnani Purush, place a very special Chetak, the alerter, hey alert, hey wake up, Prajna Shakti inside you, and it therefore sooner or later will become very strong. In some people it continues to remain weak because they do not apply the 5 agnas, you see. Der Schnitt darüber, auf den bezieht sich Shuddha gerade nochmal. Das ist besonders, wird nochmal erklärt, was wir im Gnani Vidi erhalten, und zwar dieses Chetak oder diese Prajna Shakti, der Aufpasser, der uns wirklich alarmiert, wenn wir aufpassen sollen. Und diese Prajna Shakti oder dieses Chetak ist in manchen wird es stark und leibstark und in manchen ist es schwach und entwickelt sich sehr viel oder wird sehr viel langsamer stärker, und das liegt daran, je mehr man in den 5 Agnas ist, je stärker man in den 5 Agnas ist, je stärker ist die Prajna Shakti. So what was believed to be right when it was a wrong belief altogether is now corrected with the energy of the S capital self, the Prajna Shakti, which says, no, I am not over, I am not Marion, I am pure soul. And so it changes. Glaubt, das ist nicht die Überzeugung, ich bin Uwe und ich bin Marion, hier wird jetzt die Prajna Shakti korrigiert und da erfahren wir, nein, das bist du nicht. Now questioner is then asking, so Dada, when you give Gnan or give Gnani Vidi, does effect happen to that, or who gets affected after that? And Dadashri's reply is, the effect happens to the Pudgal, the non-self complex. Questioner, there, that which gives life to other, does it go away? In other words, at that time in the Gnani Vidi, that which gives life to the other, does it go away? And Dadashri says it leaves. As the wrong belief leaves, it leaves too. It becomes alive through wrong belief. When the wrong belief goes away, it stops from being alive. That's the questioner. Does that mean that the I becomes alive through the wrong belief? Dadashri says this worldly life remains standing through the wrong belief, not just one I, many I's. I am this, I am that, etc. Okay, should I have to translate the few lines before that? I'm going to do that now. Okay, so go ahead. Yeah, please go ahead. Also nach dem Erlangen des Wissens vom Selbst sind neue Stationen, und zwar die von Reue, Aloshana, die Station, um Vergebung zu bitten, Pratikraman, und die Station der Wachsamkeit, das Chetak und so weiter, errichtet worden. Und die Generationen der Familie von den Kas, und wenn von Kas gesprochen wird, dann meint Dada diejenigen, die Ärger produzieren, das sind die Kas. Diejenigen, die Gier produzieren, diejenigen, die die Täuschung produzieren, werden automatisch anfangen zu verschwinden. Wenn in dich diese Bhavakos veranlassen, all diese Absichten zu machen, zu dieser Zeit erfährst du solch eine Reue, dass du das, was deines ist, nicht gehen lässt.
Also deines groß geschrieben, in Klammern steht ja, du behältst die Trennung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst bei. Fragender, wenn du also das Wissen gibst, geschieht die Wirkung diesem oder wer wird beeinträchtigt? Dadashri, der Nicht-Selbst-Komplex, der Putka. Fragender, also which gives life to the other. Also das, was Leben, was Leben dem anderen gibt, das geht weg, richtig? Dadashri, es geht. Wie die falsche Überzeugung geht, geht es auch. Es wird durch die falsche Überzeugung lebendig. Wenn die falsche Überzeugung weggeht, hört es auf, lebendig zu sein. Fragender, bedeutet das, dass ich durch die falsche Überzeugung lebendig werde? Und dieses Ich ist klein geschrieben. Dadashri, dieses weltliche Leben bleibt durch eine falsche Überzeugung bestehen. Nicht nur ein Ich, viele Ichs. This sentence here, there that which gives life to the other, does it go away? It is here, the entire mystery of life is in this question answer in the last 2 or 3 lines that we just read. Mystery of life is right there in front of us. You're breaking up, my dear. Katja? Am I better now? You're better now, yeah. Okay. Go ahead, say it again. Also das, was der Fragender schreibt, also das, was dem anderen Leben gibt, das gibt weg. Und die nachfolgenden Sätze, da sagte Shuddha gerade, dass da der ganze Missstand, das ganze Schreckliche des Lebens in diesen Zeilen steckt. So, in other words, you want to improve, because here in these words that we have translated in front of you, we try not to add anything extra that more than what Dada has said. But in satsang we can certainly say it, and the question is in essence asking that Dada, what goes away, what flies away, what is no longer an issue? Is it that which was creating another life? You see, one Pudgal is in front of us, all of us, and another Pudgal is generated. What happened, Dada? I mean, the sun is the sun, but the Pudgals are dying and new Pudgals are forming. Is that what it is? Dieser eine Satz, den hat Shuddha jetzt gerade nochmal anders beschrieben, dass er jetzt auch besser verstehen werden kann. Der Fragende fragt im Prinzip, was geht wirklich weg? Ist es das, was immer wieder ein weiteres Leben kreiert und ein weiteres Leben kreiert und das nächste Leben kreiert? Das nächste muss ich nochmal fragen, das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber vorher sagte Shuddha auch, bei den Übersetzungen wird natürlich nichts hinzugeschrieben, aber bei den Satsangs, in denen wir uns jetzt befinden, da können wir denn noch was dazu sagen. And Shuddha, would you please repeat what you said with the sun and with the Pudgal? Yeah, right, because the sun is eternal. Sun signifies the eternal light, the self, the Param Atma, the absolute self within all of us, you see. And the Pudgal is this body complex that we give names as Nada, Katja, Uva, you see. Now, so here... Let me translate them. Yeah, okay. Also die Sonne zum Beispiel, das ist das ewige Licht in uns, das absolute Selbst in uns auf der einen Seite, und der Körper, Verstand, Gedankenkomplex, dieser Pudgal ist auf der anderen Seite. Das ist der Komplex, den wir mit unseren Namen identifizieren, also Nada, Uwe, Katja. And so, and this is what it is. It's the genesis of Pudgal. When we say genesis of life, when we say origin of life, as we know it, we are talking about the origin of Pudgal, that which is coming together and forming, and then it is dissipating. Galan, Puran forms, and then it dissipates, and we have gone into the details of the subatomic particles of that. See? Und
Es geht jetzt hier um den Ursprung des Lebens und Ursprung des Körper-Verstand- Geist-Gedankenkomplexes. Und das ist damit genau gemeint. Es kommt immer etwas zusammen, it's coming together, und es löst sich wieder auf. Es kommt wieder zusammen und es löst sich wieder auf. Und das ist genau das, was damit gemeint ist. Das, was immer wieder ein neues Leben kreiert, ist das, was zusammenkommt und sich wieder auflöst und zusammenkommt und sich wieder auflöst. Now, if for those of you who are on Ustream, if you can see my face as the sun, the knower, okay, the knower, then this is the subatomic particles that come together, forms, and then it dissipates and it goes away. But the seer, the knower, is eternally there. The knower is eternally there. So this all is nothing but a play, a miraculous play of the Pudgal only, which we discussed with Rudiger, remember? Yeah. Und vielleicht könnt ihr You can say Katja's face. Candlelight is just burning right next to the Lord right now and drawing away this very relative attention here right now. Okay. Also für all diejenigen, die Shuddha jetzt auf Ustream sehen können, er hat es sehr schön mit den Händen gemacht, dass dein Gesicht repräsentiert das innere Licht, die Sonne und den Wissenden und Sehenden. Und die Hände, die von außen zusammenkommen und sich wie so bewegend aufeinander zubewegen, die kommen zusammen, dann sind sie eine Weile zusammen, bilden sich zusammen und dann gehen sie wieder auseinander. Und das ist nichts anderes als dieses Zusammenkommen von hilf mal bitte jetzt, Feuerlöscher? Das Zusammenkommen von Dingen und das wieder sich trennen von Dingen. Subatomic Particles, genau, das, was wir mit Rüdiger letzte Woche hatten. Genau, thanks. And then the sun is eternally there, and in the same way we have been through infinite Pudgals. We have gone through infinite Pudgals, you see. And infinite Pudgals have come and formed and dissipated in front of us only. Und die Sonne ist ein ewigliches Element. Die war immer da. Wir sind diese Sonne, die immer da ist und war. Und die Hände, die sich berühren, zusammen sind und wieder auseinandergehen, die repräsentieren die unendlichen Pudgals, also Körper-Verstand, Sprache-Komplex, jetzt haben wir es, genau. Die repräsentieren das. So viele Pudgals, so viele verschiedene Körper-Verstand-Sprache-Komplexe, die wir schon erlebt haben, beziehungsweise die wir schon gesehen haben, wie sie zusammengekommen sind und sich wieder aufgelöst haben, zusammengekommen sind und sich wieder aufgelöst haben. And you see, when he says the wrong belief, it's a very amazing sentence. He says, does that mean that I becomes alive through wrong belief? This sense of I, what is this I? When you really look at the sun and these Pudgals, then where is the I? If you look at the absolute self as the sun and then all of these infinite Pudgals in front of it, where is the I? Und wenn dieser nächste Satz, heißt das wirklich, dass ich nur durch die falsche Überzeugung lebendig wurde und Shuddha fragt, wo ist dieses Ich, wo ist diese Idee von Ich, wenn wir die Sonne haben als ewiges Element und die verschiedenen Pudgals, die sich auflösen, die zusammenkommen, wo findet da das Ich, wo ist da dieser Sinn vom Ich dazwischen zu finden? And the I then goes into I am. And then I am this, and I am that, and that keeps on changing. So, you see, the I, that's the answer that is giving. The worldly life is there for this wrong belief that says I am. Who is? You see, und die Welt ist deswegen da, aufgrund dieser falschen Überzeugung von Ich bin. Und das entsteht, weil dieses Ich dazwischen schwebt und aus diesem dazwischen schwebenden, zwischen all den Pudgals Ich entsteht dieses Ich bin. Yeah, and
And out of all of those, because I'm Katya, but I'm a passenger, I'm a patient, I am a master of these two dogs, etc. See, I. So there are so many eyes. That's what Dada is saying. The same eye generates so many eyes, and against all of those eyes begins this new vision that I am pure soul. Uh, and then it will come to a place where there will be no I, even there will be no I, and that is of course the final state when we are in front of when we are about to leave forever, you see. Und wenn wir dann kurz davor sind, uns komplett zu verabschieden, dann haben wir den Zustand von, dann gibt es überhaupt kein Ich mehr. Aber vorher gibt es, das ist jetzt komplett weg, vor lauter Lachen. Das war gerade so schön. Ganz, I'm sorry, Shona. That was so beautiful. Would you mind repeating that? What you just said is just, I was already gone. I'm there where there's no I already. Sorry. Well, just so many eyes come in front with the wrong belief of I, and then so viele Ichs kommen, so viele Ichs entstehen vor uns aufgrund dieser falschen Überzeugung von ich bin Doktor, ich bin Hundebesitzer, ich bin Mutter, ich bin Vater. Diese ganzen Ichs entstehen aus aus dem, was sich vor uns auftaucht. And then Dada says that I am pure soul is also some kind of a dependence. You have to kind of, it's like a ladder in a step. You have to hang on to that ladder. I am pure soul. And a time will come when even that I am pure soul sentence, I am anything, that kind of leaves, you see. Es wird auch das Ich bin reine Seele, was jetzt als Leiter dient, auch irgendwann nicht mehr da sein müssen. Irgendwann gibt's kein Ich mehr überhaupt. Now we proceed, because I am sure when we will get with this, we are just touching the surface of all of this material from Aptavani 14. So we go proceed now further. Wir machen jetzt weiter. Wir haben jetzt ja nur die Oberfläche vom Aptavani 14 berührt und machen jetzt weiter im Text. We go to the beliefs of the dissolved I. You see, there is it's an interesting heading, beliefs of the dissolved I. Questioner, Dada, because of the change in the belief, I seems dissolved. I seems dissolved, and during any circumstance, whenever the I arises, the belief changes, and then the I appears dissolved. Initially, so if there is a circumstance in front of me, Dada, then I move away. I'm Nada. I am Katya arises, but then slowly that I kind of goes away too, Dada. Thank you. Die nächste Überschrift ist, die Überzeugung von Ich löst sich auf. Oder nee, die Überzeugung vom sich auflösenden Ich. Moment. Ja, sich auflösenden? Vom aufgelösten Ich, okay. Fragender. Aufgrund der Veränderung in der Überzeugung scheint dieses Ich aufgelöst. Und während irgendwelcher Umstände, wann immer dieses Ich auftaucht und die Überzeugung sich verändert, dann scheint es so, als wenn dieses Ich aufgelöst ist. This questioner is a very sharp guy, whoever he is. What Katya just read is a very interesting level of the spiritual rise of a Mahatma in Akram Vignan, see? Ein sehr cleverer, sehr mit einem guten Verstand, mit einem sehr scharfen Verstand Mahatma, der diese Frage, die gerade vorgelesen wurde, gestellt hat. Because he is saying that initially any circumstance arises, I feel like I'm there. I'm Katya, and this is happening to me. I'm there, but immediately then it's kind of the I in that particular circumstance. I in that circumstance kind of dissolves. So this is a very high level of an awareness of the questioner. Es ist eine sehr hohe Ebene
von dem Gewahrsein des Fragenden, weil was er sagt in seiner Frage ist im Prinzip, jedes Mal, wenn irgendeine Situation auftaucht, dann bin ich da, dann bin ich Katja, dann bin ich Uwe. Aber so Schritt für Schritt ist in dieser Situation, ist dieses Ich löste sich auf und geht immer mehr raus und geht immer mehr raus und geht immer mehr raus. And Dadashri says and Dadashri replies, it goes away when the right belief is established. And you see, yes, it's that I, that wrong I, it goes away when the right belief is established. For eternity, it has arisen through the wrong belief. That I, for infinite lifetimes, eternity has arisen because of wrong belief. Questioner says, okay, Dada, okay, I understand. So Dadashi says, if you have read about a ghost in the afternoon and you heard sounds of a cup, when you're sleeping alone at night in another room, you will immediately think, what can that be when there is no one in that room? Immediately the fear of the ghost, because even reading ghost stories, will arise. How long will the fear last? Dada is asking. And the questioner replies, until the morning, until daybreak, Dada. Dada, she says, fear will remain till he discovers in the morning, when the right belief comes, that it is wrong, that there is nothing there. Will it go away or not? This is how wrong belief continues. The effect of the ghost. Your effect went away after, Dada is talking to all the Mahatmas, your effects went away after so many lives because you received this magnificent Gnan. Dadashri. Ja, es geht weg, wenn die richtige Überzeugung etabliert ist. Für Ewigkeiten ist es entstanden durch die falsche Überzeugung. Der Fragende sagt, okay, Dadashri, wenn du über einen Geist am Nachmittag etwas gelesen hast und du hörst dann das Geräusch von einer Tasse, wenn du nachts allein im nächsten Raum schläfst, wo wirst du nicht automatisch und sofort denken, was kann denn da in dem anderen Raum sein? Automatisch, sofort wird die Angst vor einem Geist auftauchen und entstehen. Und wie lange wird diese Angst anhalten? Der Fragende, da bis zum Morgen, bis zum Tagesanbruch. Da steht, die Angst wird so lange anhalten, bis er im Morgen herausfindet. Und wenn die richtige Überzeugung kommt, dass es falsch ist, dass es da nichts gibt, dann wird sie weggehen, oder? So ist es, so bleibt es bestehen durch die falsche Überzeugung. So bleibt die Wirkung vom Geist durch die falsche Überzeugung weiter bestehen. Deine Wirkung, und jetzt spricht er die Mahatmas an, deine Wirkung wird nach so vielen Leben, weil du das Gnan erhalten hast, verschwinden und weggehen. Yeah. There is no effect to the mood dravya, the original element. You see, the mood dravya is the original element. These are just the wrong beliefs. Element, the dravya does not change or it doesn't spoil. Neither this non-self complex gets spoiled nor the eternal element, the Atma, gets spoiled or change. If dravya changes, then one would not be able to attain moksha at all. If the S capital self was to change at all, then you could not get any moksha at all because it will be part of the change. Gnan does not change, only the belief changes. And this again is an Apta Sutra. The entire paragraph is Apta Sutra 4192. Der letzte Paragraph ist das Apta Sutra 4192. Und da schreibt er, es gibt keine Wirkung, also das originale Element erfährt keine Wirkung.
das sind nur falsche Überzeugungen. Das Element, Dravya, das verändert sich nicht und es wird auch nicht zerstört. Und genauso, und das sagte Shuddha, genauso wird es selbst verändert oder zerstört. Nichts verändert sich an den einzelnen Elementen. Wenn das Element sich verändern würde, dann würde niemand die endgültige Befreiung je erreichen. Das Wissen, das Gnan, das verändert nicht, sondern nur, es verändert nur die falschen Überzeugung oder die Überzeugung. Okay, and so we are going to go to Lord Mahavir, absolutely unaffected from effects. We're going to skip the first paragraph, come to, if a mountain is reflected in a mirror, does the mirror feel the weight of the mountain? Similarly, Gnanis are not at all affected by any situation of worldly interactions. You see. Remember, we have talked about the mirror before. Ja, wir haben zuvor schon über den Spiegel gesprochen, der jetzt gleich im nächsten Absatz über den zu lesen ist. Und zwar überspringen wir den ersten Absatz der nächsten Überschrift. Dort war wir absolut unbeeinflusst von Wirkungen. Wenn ein Berg in einem Spiegel reflektiert ist, fühlt der Spiegel dann das Gewicht des Berges? Ebenso ist es bei den Wissenden, Gnanis. Sie sind von keiner einzigen Situation der weltlichen Interaktion in irgendeiner Weise beeinflusst. Come to the last heading, which is called Atma is Gnan Swarup. How can it have any effect? If someone curses you outside, it may or may not have an effect, but the effect of the body is there because the body is stuck to us. In it, Chetan, the S capital self, has entered. Is the body and the certain portion of that of Chetan, certain portion of the Chetan, namely that of the ego, all has entered into the original self. You see, the ego has entered into the original self. And this Chetan of the body is called Sangi Chetana. We'll have to go step by step here. I'll let you do this much first. Atma, also das Selbst, die reine Seele, ist die reine Form von Wissen, Gnan Swarupa. Wie kann es irgendeine Wirkung haben? Wenn dich draußen jemand beschimpft, kann eine Wirkung haben oder auch nicht, aber es gibt auf jeden Fall eine Wirkung auf den Körper, weil der Körper an uns befestigt ist, der hängt an uns, der klebt an uns fest. Das Selbst, Chetan, ist in ihn eingetreten. Bestimmte Teile vom Selbst, die des Egos, das ist alles in das ursprüngliche Selbst, in das Muda-Chetan eingetreten. Und dieses Selbst des Körpers wird gespiegelte Reaktion verbunden mit dem Körper genannt. Sangi Chetana. To make it very simple, and I have to give you the context of this. You see, when Gnani Purush Dadashri was around and alive, all the vidis that were happening were by touching parts of his body. And a lot of people, you've seen photographs of all the Mahatmas coming and all over his legs and his knees and his shoulders, they will all touch, you see, and they'll do long vidis. Sometimes Dada would go for about 5 minutes, you see. Und erinnert Dadashri, als noch gelebt hat und die Vidis durchgeführt hat, dass viele Menschen dabei seinen Körper berührt haben, entlang der Beine, an den Schultern. Und manchmal haben die Vidis 5 Minuten gedauert, aber die haben seinen Körper berührt. Now say if there was a loud noise, Dada's body will have a reflex action. Dada would jump, maybe the leg might move a little bit because of the sudden loud noise.
And Dada says that that doesn't mean I'm afraid. This is just a reflex reaction of the non-self complex, in which, but uh, and that's what he's trying to explain here. Nothing else. You see. Und wenn zum Beispiel, wenn er da gesessen hat und das Video gemacht hat und dann gab es ein ganz lautes Geräusch, dann kann es sein, dass eine körperliche Reflexreaktion entstanden ist. Und zwar hat sich einfach der Körper vor lauter Schreck bewegt oder das Bein ist hochgehüpft. Aber das heißt nicht, dass Dada Angst hat er gesagt, sondern es ist einfach eine Reflexreaktion des Körpers gewesen. And Dadashri says, and I'm reading the last paragraph, last sentence of that paragraph, we, means the Gnani Purush, understands that such effect will be there for 1 or 2 lifetimes, and there is no, after that there will be no interference at all, no interference into the body at all, you see, like Lord Mahavir upstairs that we didn't read, you see. Ihr seht den letzten Satz des Paragraphs, wir, der Gnani Purush Dadashri, verstehen, dass es in ein, zwei Lebzeiten lang eine solche Wirkung gibt. Ja, aber das verstehen wir, aber es gibt überhaupt keine Einmischung mehr, so wie in dem darübergehenden Paragraph wie von Lord Mahavir. And now these last 2 paragraphs are also Apta Sutras 3675 and Apta Sutra 3089, last 2 paragraphs. 3675 and 3089. 3675, and the second one? Is 3089. 3089, das sind die Nummern der Apta Sutras. Okay. Now the self, Atma, is in its nature Swabhav only. But there is lots of fog. That is why one is not able to see. One can see after the fog clears away. Now, Dravya Karma, remember in our Vidhi we say Bhav Karma, Dravya Karma. The subtle discharging karma is like the fog or the yellow glasses. You see? One will have the effect for a very long time, even after coming out of the fog. You see? And Gnani makes one free. Everything ended the moment the karma stops binding. So everything has gone for sure. I'll let you translate and then I will go over it. Das Atma ist nur in seiner Natur, Svabhav. Aber es gibt viel Nebel, deshalb kann man nicht sehen. Man kann nur sehen, wenn der Nebel verschwindet. Subtiles, sich entfaltendes Karma, Dravya Karma, erinnert euch, das ist das, was wir sagen, Dravya Karma auch im Gnani, ist wie Nebel. Für lange Zeit wird man Wirkungen haben, sogar wenn man aus dem Nebel rausgekommen ist. Der Wissende, der Gnani, macht einen frei. Alles hört in dem Moment auf, wenn Karma aufhört, gebunden zu werden oder erschaffen zu werden. Also ist alles mit Sicherheit vorbei. Now, Vergangen an Karma. and you see, this sentence here, one will have an effect for a very long time, even after coming out of the fog. This is important to understand. Coming out of the fog means entering into the Gnanvidhi. What happens in the Gnanvidhi is that you come out of the fog, but the effect still remains for a long time, you see. The effect, and so the effect is what we are trying to see with the 5 agnas, that's all. So we are trying to see the effects with the 5 agnas. Wir versuchen mit Hilfe der 5 Agnas nur die Wirkung zu sehen, weil die Wirkung, die hält sehr, sehr lange an. Er hat den Satz nochmal wiederholt. Für lange Zeit wird man Wirkungen haben, auch wenn man aus dem Nebel rausgekommen ist. Und aus dem Nebel ist man dann rausgekommen, wenn man das erste Gnanvidhi erfahren hat. Und mit Hilfe der 5 Agnas sollen wir nur diese Wirkungen sehen. Now Atma is Gnan Swarup, is in the form of knowledge, K capital only. It is not any other thing, the self. The light of this lamp, the other showing an ordinary lamp, table lamp, is Jada without the ability to know. Jad, there is, see, we have the Jad means the non-self and Chetan means the self. The difference between Jad and the Chetan is the Jad cannot know.
whereas the Chetan or the S capital self can know. So this light of the lamp is jarred, but if you cut it out, will it get cut? The light of the Atma, the self, is totally different. If you fire a furnace, even then it will not touch the Gnan, the self that is knowledge. That it is that much subtle. The flame of the fire is gross with respect to the S capital self. The self is so subtle that it will not have any such effect, and that verily is the Paramatma or the Absolute Self. Dasselbe heißt einzig die reine Form von Wissen, Gnan Svarup. Es ist nichts anderes. Das Licht dieser Lampe ist ohne die Fähigkeit zu wissen und zu erkennen. Jada. Jada bedeutet ohne die Fähigkeit zu wissen und zu erkennen. Und Chetan bedeutet die Fähigkeit zu haben, zu wissen und zu erkennen. Aber wenn du es, wenn du es zertrennst, wenn du es zerschneidest, wird es denn zertrennt sein? Das Licht des Selbst, Atma, ist völlig unterschiedlich. Wenn du einen Backofen anheizt, selbst dann wird das Selbst, großgeschrieben, das Wissen ist, davon nicht berührt sein. So subtil ist es. In Bezug auf das Selbst ist die Flamme des Feuers sehr grob und sehr körperlich, sehr physisch. Das Selbst, das großgeschriebene Selbst, ist so subtil, dass es nicht irgendeine solche Wirkung haben wird. Und das ist wahrlich das absolute Selbst, Aram Atma. So we come to the end of this our Dadavani for February. There is a lot more that will unfold as you read it, but more importantly, there are things like this word fog and words like Prajna Shakti, but more like the Bhavak, the Bhav, all of those things you'll become more familiar the more you read it. This is the entire science of liberation given at the exact level in this Dadavani. Diesen Dadavani, Februar Dadavani, da kommen wir jetzt zum Ende, aber auch zum Ende des Februar Dadavanis, aber da ist die gesamte Wissenschaft auf der atomaren Ebene erklärt. Und das wird uns helfen mit Begrifflichkeiten, also die Prajna Shakti, die kennen wir ja, aber mit Bhavako, mit allem uns ein bisschen näher anzufreunden. And along with this Aptavani 14, we have, for your information, we have 2 volumes of Aptavani 14 that have come out in 2006 in Gujarati, and 2 more remain. So there are going to be 4 volumes of Aptavani 14. I am told that day after tomorrow, on Tuesday, on Niruma's birthday, Niruma's anniversary day, March 19th, 2006, when she left this world, there is going to be a very beautiful presentation and introduction of the new Aptaputras and Aptaputris, those who have graduated the class, and also Okay, sorry. sorry. On March 19th, am 19. März 2006 ist Niruma gestorben. Und an diesem Ehrentag werden in 2 Tagen wird noch mehr veröffentlicht von den Volumen des Aptavani 14. Es gibt wohl jetzt, oder es gibt 4 verschiedene Volumen des Aptavani 14, von denen weiß Shuddha jetzt. Aber an dem Tag, am 19. März, also jetzt am Dienstag, in 2 Tagen, da werden auch die Aptaputris und Aptaputras neue vorgestellt, oder vielleicht meint er mit neue Volumen, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ausgaben, genau. Nee, nicht Ausgaben, nee. Yeah, and from the USA time is 6:30, so Berlin time would be what, 10? If it's 6:30 here, 6 hours, 12:30 or 11:30, maybe I forget now. 5 hours. What time is it right now over there? Is 10 o'clock right now?
It's 10 o'clock right Okay. now. Yes. Yeah, so What time? still 10%. So 11:30 to 1:30 in the night, they are going to broadcast it live on Ustream. So we would do it again. We will, like previously for parents, it's 2 hours only. We will transmit it, and we will need one of you volunteers to relay it in German. You say So 11:30 till 1:30, right? 1:30. Yes, Tuesday night. This coming on the 19th. Okay, Moment, also 22 Uhr, 23:30 Uhr, ja? 23:30 Uhr. Yeah, so we will talk about it, but decide who is going to be up that night and is willing to do it. So we will have to transmit it. Okay. Also es wird am Dienstag übertragen, also von Dienstag auf Mittwoch. And it'll be very, Ich denke mal, das werden wir morgen alles, vielleicht können wir das nochmal genau besprechen. Also es wird halt Dienstagnacht live übertragen und Schutter sagte gerade, wir müssen uns einfach nur noch einigen, wer das denn auf Deutsch übersetzt, aber es ist also die Festivität, die übertragen wird Dienstag auf Mittwoch. And Ove or Marian has written something there, I don't understand, but anyway, one of those, we certainly should do that. By the way, there in that special ceremony, they are going to share with us the unveiled Aptavani 14 volume 3, I believe, volume 3. Und bei dieser sehr speziellen Zeremonie wird das Volumen Nummer 3 von Aptavani 14 uns präsentiert. So Und should let me just say what Uwe was writing. Morgen um 20 Uhr findet die Telefonkonferenz für das SEBA-Team statt. Also diejenigen, die jetzt schon wissen, dass sie zum SEBA-Team gehören. Ich gucke nochmal, wer jetzt von den 14 noch angemeldet ist hier. Ja, super, ich glaube, das ist jeder von euch weiß. Morgen 20 Uhr treffen wir uns im Satsang der Telefonkonferenz. Ja, volume, see, Shuddha, Franziska is asking the question, volume meaning isn't... Which volume? Volume is, can you give us another word for volume of the Aptavani 40? Volume 3 of the part 3. Part, yeah, Teil, okay, Part super, 3. Teil. Yeah, I think, we don't know yet, it's a surprise, but, in some of the cities, it's very difficult to keep surprises. It leaks. So it's from the back door that I know about it. Whatever it is, it'd be wonderful to really have the darshan of the new young boys who are now graduating from Apta Kumars to Apta Putras, and their parents will be honored, and it's all traditional stuff because we honor the couple, the parents who offer their son or daughter for Jagat Kalyan. Also das wäre ganz sehr, sehr hohe Tradition, die dort auch gezeigt wird, wie die Eltern ihre Kinder für die Befreiung der Welt darreichen. Mit Sicherheit sehr interessant und sehr spannend. Ja. Yeah, and okay, so now time for singing, your special song now, and then we will close it. Okay, Jima Shuddhatma Bhagwan? So we need to sing. I don't have the Dadati Praktu? You don't have I that? don't have the words here with me right now. Oh, you don't? That's Okay. why I would love to sing the Tree Mantra once. Okay, And, all right, so sing the 3 mantras then. Huh? Ja, Andrea, wie immer, ganz normal die Raumnummer, alles wie gehabt in unserer Telefonkonferenz, alle die Raumnummer und alle die PIN-Nummer, das alles, was ihr kennt, was auch auf der Internetseite steht, 20 Uhr morgen, ganz genau. Und vielleicht noch eine Information. Shuddha, would you just write down into the chat where on YouTube the satsangs can be found, the ones you put on YouTube? Wenn von euch einige auch on YouTube. Okay, so it's just all they have to do is to just Google Vishuddhatma this much, and it'll be done. Or Vishuddhatma YouTube. Vishuddhatma YouTube. That's all, and you'll see them. You'll see them all there. Okay, super. Ihr seht jetzt auch, alles ist auch auf Ning, okay, aber für diejenigen, die eben da nirgendwo drauf sind, also die Videos, die bis jetzt immer auf Ustream zu finden waren, die sind jetzt nicht mehr dort, sondern die werden einfach jetzt auf YouTube hochgeladen und deswegen
ist es wichtig, dass ihr unter Vishuddha Atma einfach YouTube und dann findet ihr die ganzen neuesten Satsang-Videos. And Thank you very much. we're also on the link site as as exactly. Nada has said. Okay. Yeah. All right. Hey. So Beate and great, my dear, and Shuddhatma Bhagwan. Thank you so much for this beautiful translation. Jai Sachidanand. And also thanks to our Petronila who has done the translation. Ja, also danke für die Übersetzung und danke an Petronilla. Now we can sing the Tree Mantra once all together and have a beautiful ending of a satsang. Thank you so much, Shuddha. All right. Also Shuddha hat sich bei allen Übersetzern hier bedankt und nun singen wir jetzt noch einmal das Tree Mantra. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Lohe Savasahunam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalanam Chasavisim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Sachidanand. Jai Satchidanand.